Imagina este momento con total claridad. Estás en casa, sin prisa, revisando objetos que has guardado durante años. Cosas que parecen no tener valor, recuerdos simples, monedas sueltas que nunca usaste. Entre todas ellas aparece una moneda de un centavo del año 1977. La miras por un segundo y piensas que es igual a todas las demás. Pero lo que no sabes es que esa pequeña pieza de metal podría ser una de las mayores oportunidades de tu vida. Porque esa moneda aparentemente común podría alcanzar un valor de 11.8 millones de dólares. Parece imposible, pero este es el tipo de historia que hace que millones de personas comiencen a revisar sus monedas con otros ojos. Porque en el mundo de la numismática, lo que parece insignificante puede convertirse en algo extraordinario. La Lincoln Penny de 1977 es una moneda que ha pasado por las manos de millones de personas. Fue utilizada en compras diarias, en tiendas, en transporte, en momentos normales de la vida. Nadie pensaba en su valor. Nadie imaginaba que algún día podría convertirse en algo tan importante. Pero aquí está el secreto. No todas las monedas son iguales. Incluso dentro del mismo año, pueden existir diferencias que cambian todo. La ausencia de marca de Ceca es uno de esos detalles que pueden marcar la diferencia. Una moneda sin esa pequeña letra puede ser mucho más interesante de lo que parece. Ahora quiero que pienses en algo muy simple. ¿Cuántas monedas has tenido en tu vida? ¿Cuántas has ignorado? ¿Cuántas han pasado por tus manos sin que les prestes atención? La mayoría de las personas nunca se detienen a mirar estos detalles. Y por eso, oportunidades increíbles pasan desapercibidas todos los días. La historia de las monedas Lincoln está llena de sorpresas. Estas monedas representan una parte importante de la historia de los Estados Unidos. Han sido testigos de cambios económicos, sociales y culturales. Han estado presentes en la vida diaria de millones de personas. Pero lo que hace que algunas monedas destaquen es su rareza. Pequeños errores de fabricación, variaciones en el metal, detalles en el diseño o simplemente el hecho de haber sobrevivido en perfecto estado durante tantos años. Todo esto puede convertir una moneda común en una pieza extremadamente valiosa. La moneda de 1977 sin marca de Ceca es un ejemplo perfecto de cómo lo simple puede esconder algo grande. A primera vista no parece diferente. No llama la atención. Pero eso es exactamente lo que la hace especial. Porque puede pasar desapercibida incluso para quienes la tienen en sus manos. Ahora imagina que decides hacer algo diferente. En lugar de ignorar tus monedas, decides revisarlas. Observas cada una con atención. Y de repente encuentras una moneda de 1977. La examinas más de cerca. Notas que no tiene marca de Ceca. Su estado es sorprendentemente bueno. En ese momento, algo cambia dentro de ti. Empiezas a darte cuenta de que tal vez tienes algo especial. Este tipo de momentos han ocurrido antes. Personas comunes han encontrado monedas valiosas en lugares inesperados. En calles viejas, en herencias familiares, en mercados o incluso en el cambio diario. Lo que hace que estas historias sean tan impactantes es que cualquiera puede vivirlas. No necesitas ser experto. No necesitas tener experiencia previa. Solo necesitas prestar atención. La Lincoln Penny de 1977 puede parecer una moneda más. Pero en condiciones excepcionales y con características únicas, puede alcanzar un valor de 11.8 millones de dólares. Una cifra que cambia completamente la perspectiva de lo que una moneda puede representar. Imagina lo que significa eso. Un objeto pequeño, algo que cabe en tu bolsillo, puede tener el poder de transformar tu vida. Puede darte oportunidades que nunca imaginaste. Puede convertir un momento ordinario en algo extraordinario.
Este es el tipo de posibilidad que muchas personas ignoran. Porque no creen que sea real. Porque piensan que estas cosas solo pasan en historias lejanas. Pero la verdad es que estas oportunidades existen en el mundo real. Cada moneda tiene una historia. Cada detalle cuenta. Y cada descubrimiento tiene el potencial de cambiarlo todo. Ahora quiero que te enfoques en lo que puedes hacer. Revisa tus monedas. No las veas como objetos sin valor. Obsérvalas con curiosidad. Examina el año. Busca el 1977. Verifica si tiene o no marca de Ceca. Observa el estado de la moneda. Se ven claramente los detalles. El diseño está bien conservado. El color es uniforme. Estos pequeños detalles son los que pueden marcar la diferencia entre una moneda común y una pieza valiosa. Hay algo importante que debes recordar. No limpies la moneda. Mantener su estado original es clave. Muchas personas cometen el error de intentar mejorar su apariencia y terminan reduciendo su valor. El mundo de las monedas raras es fascinante porque está lleno de sorpresas. Nunca sabes cuándo puedes encontrar algo especial. Nunca sabes qué moneda puede ser la que cambie todo. La Lincoln Penny de 1977 representa esa posibilidad. Es un recordatorio de que lo valioso no siempre es evidente. A veces está escondido en lo más simple. Ahora piensa en tu vida. Piensa en los sueños que tienes. En las metas que quieres alcanzar. Imagina que una simple moneda puede acercarte a todo eso. Parece increíble, pero es precisamente lo que hace que esta historia sea tan poderosa. Porque no se trata solo de dinero. Se trata de oportunidad. Se trata de descubrir algo que otros han pasado por alto. Se trata de ver valor donde nadie más lo ve. Cada día tienes la oportunidad de encontrar algo especial. Pero primero tienes que estar dispuesto a mirar. Tienes que prestar atención a los detalles. Tienes que creer que lo extraordinario puede estar escondido en lo ordinario. La próxima vez que tengas monedas en tus manos, no las ignores. Tomate un momento para observarlas. Porque podrías estar sosteniendo algo que vale mucho más de lo que imaginas. Este no es solo un mensaje. Es una invitación. Una oportunidad de cambiar la forma en que ves las cosas simples. Porque a veces, las cosas más pequeñas tienen el mayor impacto. Gracias por ver este video. Y recuerda siempre esto. Los tesoros más grandes no siempre brillan a primera vista. A veces están escondidos en lo que todos consideran insignificant. Money bag. Imagina por un momento que tienes en tus manos una moneda tan común que ni siquiera la miras dos veces. Una moneda de un centavo, pequeña, ligera, algo que la mayoría de las personas considera insignificant. Ahora imagina que esa misma moneda puede cambiar tu vida por completo. Que lo que tienes frente a ti no es solo cobra, sino una oportunidad que vale 11.7 millones de dólares. Suena imposible, pero eso es exactamente lo que hace que esta historia sea tan poderosa. La mayoría de las personas nunca presta atención a sus monedas. Las usan, las guardan, las olvidan. Pasan de mano en mano sin que nadie se detenga a pensar en su verdadero valor. Pero dentro de ese mundo tan cotidiano, existen países especiales. Monedas que parecen normales, pero que esconden algo único. La Lincoln Penny de 1970 es una de esas monedas que ha capturado la atención de coleccionistas en todo el mundo. A simple vista no tiene nada extraordinario. Es una moneda que millones de personas han visto, tocado y usado. Pero cuando comienzas a observar los detalles, todo cambia. Primero, el año.
1970, una época donde la producción de monedas en los Estados Unidos era constante, masiva, sin aparentes diferencias. Pero dentro de esa producción, siempre hay exceptions. Siempre hay pequeñas variaciones que pasan desapercibidas para la mayoría, pero que para los expertos significan todo. Ahora hablamos de algo clave. La ausencia de marca de Ceca. Una moneda sin marca puede parecer incompleta, pero en realidad puede ser una señal importante. Y es un detalle que hace que muchos coleccionistas se detengan y presten atención. Imagina que tienes una moneda de 1970 sin marca de Ceca. La miras con más cuidado. Observas el diseño. Ves el rostro de Lincoln, los detalles bien definidos, las letras claras. Todo parece en orden, pero hay algo diferente. Algo que no puedes explicar, pero que te hace sentir que esta moneda no es como las demás. Y es ahí donde comienza la curiosidad. Muchas historias de descubrimientos comienzan exactamente así. Una persona común, sin experiencia, encuentra algo que le parece diferente. Decide investigar. Aprende. Descubre. Y de repente, se da cuenta de que lo que tiene en sus manos es mucho más valioso de lo que imaginaba. Esto no es solo una idea. Es una realidad que ha cambiado vidas. Las monedas no son solo dinero. Son historia. Son arte. Son momentos congelados en el tiempo. Cada una tiene un origen, un propósito, un recorrido. Y algunas, por razones muy específicas, se convierten en países únicas. La Lincoln Penny de 1970 puede parecer una moneda más, pero bajo las condiciones correctas, puede transformarse en algo extraordinario. Factors como la calidad de conservación, la claridad del diseño y ciertas características poco comunes pueden aumentar su valor de forma impresionante. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuántas monedas han pasado por tus manos sin que les prestes atención? ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de descubrir algo valioso y simplemente no lo sabías? La mayoría de las personas vive sin darse cuenta de que las oportunidades están justo frente a ellas. No se trata de suerte. Se trata de observar, de prestar atención, de hacer preguntas. Imagina que decides revisar tus monedas hoy. Tomas una por una. Las miras con calma. Y de repente, encuentras una de 1970. Sin marca de Ceca. En buen estado. En ese momento, algo cambia dentro de ti. Empiezas a pensar diferente. Empiezas a ver posibilidades. Eso es lo que hace que esta historia sea tan especial. Porque no se trata solo de una moneda. Se trata de lo que representa. Representa la idea de que algo pequeño puede tener un impacto enorme. Representa la posibilidad de cambiar tu realidad a partir de algo simple. El valor de esta moneda, en condiciones excepcionales y con características únicas, puede alcanzar hasta 11.7 millones de dólares. Una cifra que parece imposible para algo tan pequeño. Pero en el mundo de la numismática, lo imposible ocurre más seguido de lo que crees. Imagina lo que podrías hacer con esa cantidad. No se trata solo de dinero. Se trata de libertad. De oportunidades. De poder tomar decisiones que antes parecían fuera de tu alcance. Podrías ayudar a tu familia, construir un futuro diferente, vivir experiencias que siempre sonaste. Todo comienza con algo tan simple como una moneda. Este tipo de historias nos recuerdan que el valor no siempre es visible. Que lo que parece común puede ser extraordinario. Que lo que ignoramos puede ser exactamente lo que estamos buscando. Ahora es tu momento. Revisa tus monedas. No lo hagas rápido. Tome tu tiempo. Observa cada detalle. Mira el ano. Busca la marca de Ceca. Analiza el estado de la moneda.
Cada pequeño elemento puede marcar una gran diferencia. Y hay algo muy importante que debes recordar. Nunca limpies una moneda antigua. Mantener su estado original es clave para conservar su valor. Lo que para sociedad puede ser parte de su historia. El mundo está lleno de oportunidades escondidas. Pero solo aquellos que están atentos pueden encontrarlas. No necesitas ser un experto. No necesitas tener experiencia. Solo necesitas curiosidad y la disposición de mirar más allá de lo obvio. La Lincoln Penny de 1970 es un ejemplo perfecto de lo ver esto. Una moneda simple que puede convertirse en un tesoro. Una oportunidad que existe para cualquiera que esté dispuesto a buscar. Tal vez en este momento tienes una de estas monedas en tu casa. Tal vez la has visto antes y nunca le diste importancia. Pero hoy, después de escuchar esto, tu perspectiva puede cambiar. Y eso es lo más importante. Porque cuando cambias la forma en la que ves las cosas, empiezas a descubrir nuevas posibilidades. La pregunta es simple. ¿Vas a seguir ignorando tus monedas o vas a empezar a verlas como lo que realmente pueden ser? Un pequeño objeto puede contener un gran sueño. Una simple moneda puede ser el inicio de algo increíble. Gracias por estar aquí y por escuchar esta historia. Y recuerda siempre esto. A veces, las cosas más simples son las que tienen el mayor valor. Money bag. Imagina que estás en tu casa, en un día completamente normal, revisando objetos que has guardado durante años. Nada especial, nada fuera de lo común. Tal vez encuentres una pequeña bolsa con monedas, esas que guardas sin pensar demasiado. Las miras rápidamente y entre ellas aparece una moneda de un centavo del año 1995. Para ti, es solo eso, una moneda común, algo que no tiene importancia. Pero lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu vida de una manera que nunca imaginaste. Porque esa moneda tan simple podría valer 11.6 millones de dólares. Sí, una cifra que parece imposible. Algo que suena como un sueño. Pero aquí es donde la realidad supera a la imaginación. En el mundo de las monedas, lo pequeño puede volverse enorme. Lo común puede volverse extraordinario. Y lo ignorado puede convertirse en un tesoro. Las monedas Lincoln han sido parte de la vida diaria en los Estados Unidos durante generaciones. Han pasado por millones de manos, han sido usadas para compras simples, para dar cambio, para llenar alcancías. Son parte de la rutina de las personas. Y precisamente por eso, nadie las mira con atención. La moneda de 1995 es una de esos países que parecen totalmente normales. Fue producida en grandes cantidades, distribuida en todo el país y utilizada como cualquier otra moneda. Pero dentro de esa producción masiva, existen detalles que pueden marcar una diferencia enorme. Cuando hablamos de monedas sin marca de Ceca, entremos en un terreno interesante. Estas monedas pueden parecer simples, pero para los coleccionistas representan algo especial. Son países que requieren observación, análisis y mucha atención a los detalles. Ahora imagina que tienes una de estas monedas en un estado excepcional. No está desgastada, no está dañada, conserva su forma y sus detalles originales. En ese momento, deja de ser una moneda común. Se convierte en algo raro. Y cuando algo es raro, se vuelve valioso. Muchas personas piensan que para encontrar algo valioso necesitas buscar en lugares lejanos o tener conocimientos avanzados. Pero la verdad es diferente. Algunas de las oportunidades más grandes están justo frente a nosotros. Solo necesitamos cambiar la forma en que miramos las cosas. La historia de las monedas está llena de descubrimientos inesperados. Personas normales han encontrado países valiosos en los lugares más comunes. En calles olvidadas, en objetos herdados,
en monedas que recibieren como cambio sin prestar atención. Lo sorprendente es que estas monedas no estaban escondidas en cofres secretos y protegidas en museos. Estaban en la vida diaria. Estaban en manos de personas que nunca imaginaron su valor. Y aquí es donde entra la oportunidad para ti. Porque ahora sabes algo que muchos no saben. Ahora tienes una razón para mirar tus monedas con más atención. Ahora entiendes que lo que parece simple puede ser algo extraordinario. La moneda Lincoln de 1995 sin marca de Ceca, en condiciones únicas y con características especiales, puede alcanzar un valor de hasta 11.6 millones de dólares. Una cantidad que puede cambiar una vida en un instante. Imagina lo que podrías hacer con esa cantidad. No se trata solo de dinero. Se trata de libertad. Se trata de nuevas oportunidades. Se trata de convertir un objeto pequeño en un cambio gigante en tu vida. Este tipo de historias nos hacen pensar de manera diferente. Nos muestran que el valor no siempre está donde esperamos encontrarlo. A veces está en lo que ignoramos. En lo que dejamos pasar. En lo que consideramos sin importancia. Ahora quiero que te detengas un momento y mires a tu alrededor. Piensa en las monedas que tienes. En las que has guardado, en las que has olvidado. Tal vez entre ellas hay una oportunidad esperando a ser descubierta. Para identificar una moneda especial, necesitas observar con atención. Mira el año 1995. Verifica que no tenga marca de Ceca. Examina el estado de la moneda. Observa los detalles del diseño, la claridad de las líneas, el color del metal. Cada uno de estos elementos es importante. Cada detalle puede marcar la diferencia entre una moneda común y una pieza extraordinaria. Y hay algo muy importante que debes recordar. No intentes limpiar la moneda. Mantenerla en su estado original es esencial. Muchas personas cometen el error de querer mejorar su apariencia, pero eso puede reducir su valor. El mundo de las monedas raras es fascinante porque combina historia, detalle y oportunidad. Cada moneda cuenta una historia. Cada pieza tiene un pasado. Y algunas tienen un futuro increíble. La moneda de 1995 es un ejemplo perfecto de lo esto. Una pieza común que puede convertirse en algo extraordinario. Una oportunidad que está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a mirar con atención. Tal vez nunca pensaste que algo tan pequeño podría tener tanto valor. Tal vez nunca imaginaste que una moneda podría cambiar tu vida. Pero ahora sabes que es posible. Y esa posibilidad es lo que hace que todo sea tan emocionante. Porque no necesitas ser rico para encontrar algo valioso. No necesitas tener suerte extrema. Solo necesitas estar atento. Solo necesitas observar. Las oportunidades no siempre llegan de forma evidente. A veces están escondidas en lo más simple. En una moneda, en un objeto cotidiano, en algo que has visto mil veces sin prestar atención. Este es el momento de cambiar eso. Empieza hoy. Revisa tus monedas. Pregunta a tu familia. Busca en lugares olvidados. Porque nunca sabes dónde puede aparecer algo que cambie tu vida. La moneda que estás buscando podría estar más cerca de lo que imaginas. Y recuerda siempre esto. Los grandes sueños a veces comienzan con cosas pequeñas. Un centavo puede parecer insignificante. Pero en el momento correcto, con las características correctas, puede convertirse en algo increíble. Gracias por ver este video. Y quien sabe, tal vez la próxima gran historia de éxito comience contigo. Moneybag.